Та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн маань хичээлийн сэдэв At the Railway Checkpoint Part 1 буюу төмөр замын бомт дээрх хичээлийн маань 1-р хэсэг байна. Өнөөдөр надтай хамт Хилийн техник зүйн дор ингээ ангиллны багш ахлах төслийг жагтхан цэцэг. за бид хоёр хамтраад та бүхэнд хичээлийг заах болно. Vocabulary буюу шинэ үгсээр эдгээр 20 үгсийг өнөөдөр сурч авна. Өмнөх хичээлүүдтэй адилаар отгон цэцэг багш хоёр та бүхэнд дуудаж үзүүлнэ. Та бүхэн цээжлээд аваарай. Railway checkpoint. Railway checkpoint. Төмөр замын бомт. Railway station. Railway station. Төмөр замын буудал. Medical post. Medical post. Эмнэлгийн хэсэг. Police station. Police station. Цагдаагийн хэсэг. Booking office. Booking office. Билетийн касс. Exchange office. Exchange office. Мөнгө солих цэг. Inquiry office. Inquiry office. Давлах цэг. Waiting room. Waiting room. Хүлээх өрөө. Timetable. Timetable. Галт тэрэгний цагийн хуваар. Platform. Platform. Галт тэрэгний зам. Carriage. Carriage. Вагон. Van. Van. Ачааны вагон. Compartment. Compartment. Купе. Service compartment. Service compartment. Албаны купе. Staff compartment. Staff compartment. Үйлчлэгчийн купе. Passage. Corridor. Passage. Corridor. Коридор. Train master. Train master. Галт тэрэгний мастер. Bird. Bird. Or. Upper bird. Upper bird. Дээд ор. Lower bird. Lower bird. Доод ор. Least of a train staff. Least of a train staff. Галт тэрэгний бригадын нэрсийн чагсаалт. Suitcase. Suitcase. Чемодан. Exercise number 1. Choose the correct answer. За 1-р тусгал маань за эдгээр 5 өгүүлбэрийн зөв хариултыг сонгож бичгэнэ. Exercise number 2. Memorize the following phrases. За 20-р дасгал дээр доорх хэллэгүүдийг орчуулгатай бичсэн байгаа. За энийг та бүхэн цээжлээрэй. За бит хоёр мөн та бүхэнд англи дуудлагыг хэрхэн дууддгийг уншиж сонирхуулъя. Will you leave your compartment? Та тасалгаанасаа гарна уу? Whom do these things belong to? Эдгээр зүйлс хэнийх вэ? Is this your luggage? Энэ таны тэш үү? Will you stand up? I must check your place. Та босохгүй юу? Би таны тасалгааг шалгах ёстой. Follow me, please. Намайг дагаад явна уу? Wait here, please. Энд хүлээн үү? You must calm down. Та тайвшрах хэрэгтэй. Are these your documents? Эдгээр нь таны баримтчгүүд үү? I'll have to call the police. Би цагдаа дуудах хэрэгтэй болох нь. Proceed to the passage, please. Коридорт гарна уу? Where was this van loaded? Энэ ачааны вагонд хаа нэм ачсан бэ? Exercise number 3. Read the dialogue. За 3-р тусгал маань харилцан яриа байна. За та бүхэндээ Баттуур багштай хамтраад за харилцан яриаг уншина. За авиа зүүн дуудлагуудыг маш сайн сонсоод ямар үгийг яаж дуудаж байгаа гэдгийг та бүхэн сайн сонсоорой. Good afternoon. It's passport control. I want to see the train master. Good afternoon, sir. I'm at your service. I have some questions for you. Will you produce the list of the train staff?
Here it is, sir. Here is the list of train brigade and the train route. And where are your papers? Here are our passports and visas. Fine. Well, they are in order. Thank you. Now we'll inspect the passengers' papers. Ladies and gentlemen, will you proceed to your compartments and take your seats, please? Get ready for passport control. Exercise number 4. Find in the dialogue equivalents to the following phrases. За түрүүний харилцан яриан дээр уншсан хэллэгүүд Монгол орчуулга нь энд орсон байгаа. За тэдгээрийг та бүхэн харилцан ярианаас олоод зөв орчуулгыг нь бичээрэй. Exercise number 5. Listen to the conversation and memorize the phrases. За 5 дугаар дасгалнаас сонсголын дасгал байгаа. За Баттурж багштай хамтраад та бүхэндээ харилцан яриаг хүргэнэ. За авиа зүүн дуудлагуудыг яаж дуудаж байгааг маш сайн сонсоорой. It's passport control. Please, all passengers in the corridor, proceed to the compartments and get ready with your documents. Hello, ma'am. Your papers, please. Hello, here it is. Your passport and visa are in order. Whom do these things belong to? These luggage are mine. All right. Can you stand up for a minute? I must check your place. Sure. Do you want to leave the compartment? No, you don't have to. Just stay there with me. No problem. What is that under your berth? Oh, it's the suitcase I found in the waiting room. You can't carry it with you. We must examine it, then give it to inquiry office. Of course, I didn't know what to do with it. Thank you very much. За амжилттай сонссон байх. Exercise number 6. Listen to the dialogue and decide true or false. За 6 дахь дасгал дээр яг түрүүний та бүхэнд уншиж өгсөн харилцан яриаг тэр сонсон гэдгийг шалгана. За тэгээ энэхүү 10 өгүүлбэрийг үнэн худлаа гэдгийг тогтоох нь байна. Exercise number 7. Read a conversation and check yourself. За өмнөх 5 дугаар дасгал дээр сонсголын дасгалын бичвэр хэлбэр нь 7 дугаар дасгал дээр байгаа. Та бүхэн өөрийгөө хэрхэн зөв сонссон эсгээ 7 дугаар дасгал дээр бичвэр хэлбэрээр нь хараад өөрийгөө шалгаарай. Exercise number 8. Fill in the missing remarks. За энэхүү 5 өгүүлбэр болон асуулт байгаа. Эднэртэй холбогдсон харилцан яриаг нөхөж чирээ. Exercise number 9. Complete the sentence. За эсвэр дасгал дээр өгүүлбэрийг гүйцээж бичих. Дасгал байна. Эдгээр 8 өгүүлбэрийг та бүхэн гүйцээж нөхөж бичнэ. За энэ хүрээд бит хоёрын хичээл өндөрлөж байна. Анхааралтай хичээлдээ суусан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.